Okay, can you understand the transport of oxygen and the transport of carbon dioxide? What are the problems in the transport of oxygen? We have discussed. Can you understand? Okay. Then next, now we are going to discuss about the disorders of the respiratory system. Okay, disorders of the respiratory system. Respiratory system is highly affected by environmental, occupational, personal and social factors due to in our environment, in our occupation, working places, then personal நம்மளுடைய activities, okay, and then in a social society இருந்து. So in our respiratory system it is affected by the environmental, occupational, personal and social factors. These factors may be responsible for a number of respiratory disorders. These factors are involving, it is responsible for the number of disorders in our respiratory system. Some of the disorders we are going to discuss. First one is the asthma. It is characterized by narrowing and inflammation of bronchi and bronchioles and difficulty in breathing. In our bronchi and bronchioles, see, this one is the bronchis. This one is the bronchioles, primary bronchioles, secondary bronchioles and tertiary bronchioles. So narrowingனா இந்த பாத்வே என்ன ஆகும், அப்படியே குறுகிரும், சின்னதாக மாறிடும். இவ்வளோ வயசாக இருக்கக்கூடியது அப்படியே குறி சின்னதாக மாறிடும். ஸோ நேரோவிங் ஆஃப் அவர் bronchi and bronchioles, it's leading a difficulty in the breathing. Okay, common allergen for asthma are dust, drugs, pollen grains, certain food items, for example fish, prawn and certain fruits, also sensitive to for some of the people. So it leads to the asthma, narrowing of our bronchi and bronchioles, or else it is causing the inflammation. இன்ஃப்ளமேஷன்னா என்னது, அதை வந்து பாதிப்படைய செய்யுது, அதுதான் இன்ஃப்ளமேஷன். புண்ணு மாதிரி உருவாயிடும், பாதிப்பு ஏற்படும், அதுதான் வந்து என்னது இன்ஃப்ளமேஷன். causing the inflammation in our bronchi and bronchioles leads the disease asthma. Then another one of the disease is known as emphysema. Emphysema is chronic breathlessness caused by gradual breakdown of a thin walls of alveoli, decreasing the total surface area of the gaseous exchange. So emphysema, chronic na என்னது, அக்யூட்னா சடனாக வரக்கூடியது. குரோனிக்னா என்ன, ப்ரொலாங்டு டைம், ஒரு 3 months லேட்டர், அதுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே அப்படியே வரக்கூடியது, கண்டினியூ, ஆர் 1 year ஆர் 6 months லேட்டர், அந்த மாதிரி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்திருக்கக்கூடியது தான் வந்து இந்த டிசீஸ் குரோனிக். ஓகே, சடனாக ஒரு டிசீஸ் வருதுன்னா அது வந்து அக்யூட். So this emphysema is a chronic breathlessness caused by gradual breakdown of a thin walls of the alveoli. ஸோ அந்த ஆல்வியோலினுடைய வால்ஸில் ஏற்படக்கூடிய பிரேக் டவுன், அதனால் ஏற்படக்கூடியது. ஸோ ஆல்வியோலி தான் என்னது, இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ், தட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஒன்லி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் இட் இஸ் அக்கர். So that alveoli, it is for what, gradual breakdown it is occur in the walls of the alveoli, so leads the disease emphysema. So that it is decreasing the total surface area of the gaseous exchange, that is widening of the alveoli is called emphysema. So that widening alveoli, they can increase in the volume, அந்த வால்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகி அந்த திக்னஸ் எல்லாம் ரெடியூஸ் ஆகி அங்கே என்னவா மாறுது, அங்கே அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ சர்ஃபேஸ் ஏரியா தேவையில்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப அங்கே கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து அங்கே கம்மியாகுது. Okay, can you understand? So the major cause for this disease is cigarette smoking, which reduces the respiratory surface of the alveolar walls. So main reason, cigarette smoking. So this cigarette smokes, they can reduce the respiratory surface of the alveolar walls. அந்த ஆல்வியோலார் வால்குள்ளே தான் என்ன நடக்குது, எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து நடக்குது. அந்த சர்ஃபேஸை வந்து இது டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுனால அங்கே என்ன ஆகுது, இந்த எம்ஃபிசீமான்ற டிசீஸ் வந்து ஏற்படுது. Okay, the next one is the bronchitis. So the bronchi, when it get inflated due to the pollution, smoke and cigarette smoking causes bronchitis. So mainly due to the pollution, for example the smoke புகையில் இருக்கிறப்ப, இல்லை சிகரெட் ஸ்மோக்கிங், அதுவும் என்ன செய்யுது, இட்ஸ் லீட்ஸ் டிசீஸ் பிரான்ச்சிட்டிஸ். ஸோ பிராங்கினா என்ன, அந்த பாத்துவே, அந்த பிராங்கியில் ஏற்படக்கூடிய இன்ஃப்ளமேஷனை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், பிரான்ச்சிட்டிஸ். Then the symptoms are cough, shortness of breath and symptoms in the lungs.
ஸோ சிம்டம்ஸ் என்னது? காஃப் தெரியும், இருமுறது. தென் ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் த ப்ரீத், தே கேனாட் ஃபீல் இன் அ நார்மல் ப்ரீத்திங். அப்படியே மூச்சு விடுறதுக்கு அப்படியே ஏங்கி ஒரு மாதிரி இழுத்து இழுத்து மூச்சு விடுவாங்க. ஓகே, ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் த ப்ரீத் அண்டு சப்டம்ஸ் இந்த லங்ஸ். சளி தான் அது சப்டம்ஸ். அவங்களுடைய லங்ஸில் போய் சளி போய் அடைச்சிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ அந்த பிராங்கிட்டிஸ் ஃபுல்லாக வந்து என்னது? சளி போய் அடைச்சிக்கிறோம். ஓகேவா? தட் இஸ் த bronchitis. Then pneumonia. Inflammation of the lungs due to the infection caused by bacteria or virus is called pneumonia. So inflammation of the lungs. So the inflammation, it is caused by a pathogen, that is the bacteria or virus cause the disease pneumonia. The common symptoms are septum production, nasal congestion, shortness of breath, sore throat and etc. ஸோ காமன் சிம்டம்ஸ் என்னது? சப்டம், சளி உருவாகிறது தான். நேசல் கன்ஜெக்ஷன், மூக்குள்ளே அந்த பேசேஜில் என்ன அது ஒரு மாதிரி கெட்டியாக இருந்து கொலாப்ஸ் ஆகிரும். தென் ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரீத், நாட் நார்மல் ப்ரீத்திங், தே வில் ஃபீல் வெரி ஷார்ட் டு பிரீத். அண்டு ஷோர் த்ரோட், தொண்டையில் என்னது ஒரு மாதிரி அப்படியே எரியும், அதுதான் என்னது? ஷோர் த்ரோட். தீஸ் ஆர் த சிம்டம்ஸ் ஆஃப் நிமோனியா. தென் tuberculosis is caused by mycobacterium tuberculae. This is also caused by the bacteria Mycobacterium tuberculae. This infection mainly occurs in the lungs and bones. So they can affect in our lungs and bones. Collection of fluids between the lungs and the chest wall is the main complications of this disease. So mainly in our lungs it is protected with the double layer membrane, pleural membrane. So it is a double layer membrane. In between the space, pleural fluid it is filled. Okay, so here the collection of fluids between the lungsல இருந்து ஒரு விதமான fluids வெளியேறும் and the chest walls அதை சுற்றி இருக்கக்கூடியதில்லை. ஸோ இட் இஸ் த மெயின் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் டிசீஸ் tuberculosis. ஓகே, தென் ஆக்குபேஷனல் ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸார்டர். ஆக்குபேஷன், ஒர்க்கிங் பிளேஸில் அந்த பீப்புள்ஸ், இண்டிவிஜுவல்ஸ், பர்சன்ஸ் எல்லாம் எங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அந்த ஒர்க்கிங் பிளேசஸ்லேருந்து ஒரு விதமான ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸார்டர் ஏற்படுது. ஸோ த டிஸார்டர் டியூ டு ஒன்ஸ் ஆக்குபேஷன் ஆஃப் ஒர்க்கிங் இன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லைக் கிரைண்டிங் ஆர் ஸ்டோன் பிரேக்கிங். யார் அந்த கிரைண்டிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயோ இல்லை ஸ்டோன் பிரேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அப்போ அவங்களுக்கு இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸார்டர் ஏற்படுது. ஓகே, ஸோ ஒர்க்கிங் பிளேசஸில் ஏற்படுறதுனால நம்ம இது என்னன்னு சொல்கிறோம்? ஆக்குபேஷனல் ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸார்டர். தென் கிரைண்டிங் ஆர் ஸ்டோன் பிரேக்கிங் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைடு, காட்டன் இண்டஸ்ட்ரீஸ், இதில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸார்டர் இருக்கும். டஸ்ட் ப்ரொடியூஸ்ட் அஃபெக்டட் த ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட்ஸ். So dust it is released from that places, they can go and cause the respiratory disorders. Long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis. ஸோ கண்டினியூஸாக அவங்க அந்த பிளேஸில் நிறையா நாள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறப்ப அது என்ன செய்யுது? இன்ஃப்ளமேஷனே ஏற்படுது. ஃபைப்ரோசிஸ், அங்கே ஒரு விதமான அந்த நெட்வொர்க் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அந்த கிறிஸ்டல்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஆகிறது தான் நம்ம ஃபைப்ரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, then silicosis and asbestosis or occupational respiratory diseases resulting from inhalation of particles of silica from sand grinding and asbestos into the respiratory tract. So that silicosis and asbestosis, சிலிக்கான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸில் வேலை பண்ணுறவங்க, ஆஸ்பெட்டாஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு அங்கேருந்து அது ப்ரொடியூஸ் ஆகிறப்போ ஒரு சின்ன ஸ்மால் பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து வெளியேறும். ஸோ அந்த பார்ட்டிகிள்ஸை வந்து இவங்க இன்ஹேல் பண்ணுறப்ப அந்த பார்ட்டிகிள்ஸ் போய் என்ன செய்யுது? உள்ளுக்குள்ளே போய் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்டில் டெபாசிட் ஆகிட்டு இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸார்டர்ஸை வந்து உருவாக்குது. ஓகே, சிலிக்கா பார்ட்டிகிள்ஸ்னால் சிலிகாசிஸ், தென் asbestos பார்ட்டிகிள்ஸ்னால் asbestosis. ஓகே, ஒர்க்கர்ஸ் ஒர்க்கிங் இன் சச் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மஸ்ட் wear protective mask. So who is working for that particular industries? So they need to wear in a protective mask to reduce the risk of the respiratory problems. Okay students, can you understood all of you what are the disorders of the respiratory system? Okay, can you understand all of you? Yes, I think, and can you understand?